Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. This morning's press conference with Green Party Leader Annamie Paul will now begin. La conférence de presse avec la chef du Parti Vert, Annamie Paul, va maintenant commencer. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Thank you for being with us today. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je veux juste toucher brièvement sur deux thèmes. D'abord, la distribution des vaccins et après le revenu minimum garanti. D'abord, au sujet des vaccins et la distribution des vaccins, on constate que nous sommes dans une troisième vague, une vague qui menace d'être plus dangereuse que les premières deux vagues. On voit aussi que ce vague, comme les autres, impacte les communautés de faible revenu, les communautés avec des fortes concentrations de travailleurs et travailleuses essentielles, des communautés racisées aussi. Nous avons vu, grâce à mon avis, à les appels des docteurs, des spécialistes, des experts de santé, on voit maintenant le début d'une réorientation vers ces communautés, mais ce n'est pas complète et ce n'est pas suffisamment rapide. On sait, notre Conseil national sur l'immunisation et aussi nos experts au niveau provincial aussi et municipal, ils ont déjà dit que les vaccins qui existent dans la communauté, qui sont disponibles pour les communautés, feraient le mieux pour protéger les personnes le plus en risque, mais aussi la communauté en général, le public en général, s'ils sont ciblés vers ces communautés. Alors, je sais que la question toujours est pourquoi un politicien fédéral parle des vaccins, la distribution des vaccins, qu'on se demande pourquoi, parce que c'est une question de juridiction provinciale. Mais moi, je dis que c'est une question pour tout le monde. Nous sommes dans une vague qui est très, très dangereuse. La seule manière de sortir et de prévenir les conséquences les plus graves serait de cibler ces communautés. Chaque député au Parlement a une responsabilité à une circonscription. Et les députés qui sont les représentants des circonscriptions les plus fort touchées ont une responsabilité de se mettre en contact avec leurs homologues au niveau provincial pour assurer que leurs communautés sont prioritisées pour les vaccins parce que c'est la chose qui ferait le mieux. Alors, j'espère qu'ils vont tout le faire. Le Parti vert, nous avons parlé dès le mois de février d'assurer que ces communautés soient prioritisées et j'espère qu'on va le voir. Mon histoire personnelle, c'est que moi, j'étais élevée dans une communauté comme ça. Je sais que c'est absolument impossible de se protéger et de protéger à leur famille et leur communauté du virus si on travaille dans des services, dans les secteurs essentiels. Si on retourne dans un petit appartement avec 6 personnes d'une chambre, ce n'est pas possible de s'isoler, ce n'est pas possible de se protéger. Si nous n'avons pas une substitution pour notre salaire, si on doit rester chez nous, ce n'est pas possible de ne pas sortir travailler. So we know that we are beginning to see a reorientation of vaccinations towards low-income neighborhoods with high concentrations of essential workers. That is incredibly encouraging. And I want to thank all of the health experts, all of the medical professionals, all of the advocates who have been raising their voices to call for this important pivot towards these communities. We see it beginning, but it is not complete. And there are concerns that it is not happening fast enough. So today, again, the Green Party repeats, and I repeat what we have been saying since February, that the National Advisory Committee on Immunization's recommendation that all adults
in racialized and marginalized communities, which of course overlaps as well with low-income essential worker communities, need to be immunized as a priority. And every single person who represents a community like that at whatever level of government has a responsibility to speak up right now to push to ensure that those communities are offered vaccines immediately. We know that it is where the vaccines will do the most good for the general public, and we know it is where it will protect the people who are most at risk. And as someone who grew up in one of these communities with several several essential workers in my household, there simply would have been no way for them to protect themselves or us from infection had they not had immediate access to a vaccine. And so the communities that have been most let down during the pandemic in terms of protection from infection, in terms of protection of their income, their livelihoods, and their communities, need to be focused on now for their good and for the good of the greater community. And I would also again point out that if our recommendation that an intergovernmental task force be created exactly to ensure that our vaccine supply went to the people who needed it most and where it would do the most public health good had been created, we would not now be playing catch up. We would not have so many people at risk in this third wave. We would not have communities here in Toronto, where I am, that are the most impacted by COVID and have the highest rates of infection, that also have the lowest rates of vaccination. And so it is never too late. We still have a long way to go in this pandemic. We are now in this third wave. We're going to call again, as we have for months and months, for that intergovernmental task force to coordinate a coordinated distribution and prioritization of vaccines, because we know that what happens in one community impacts communities half the country away and even on the other side of the country. Now, with respect to guaranteed livable income, I think this is a great time to repeat the calls that the Green Party has been making for more than a decade now with respect to them, precisely because the Parliamentary Budget Officer has given us more reasons to feel positive about the need for a guaranteed livable income and the usefulness of a guaranteed livable income. We also wanted to discuss it today specifically because we know that the Liberal Party and the NDP are heading into their conventions. And as we have always said with guaranteed livable income, this is an essential component of completing our social safety net, and therefore is not a partisan issue. It is one that we want to work closely with the other parties on in a spirit of cross-party collaboration, exactly because we want to see it done as quickly as possible. We would like to see the discussions on a guaranteed livable income launched within the life of this session of Parliament. And we know that it's going to require all of us to do that together. We also want to see emerging from the convention a commitment from those parties, not only to a guaranteed livable income, but to working with us and with the other parties and with the provinces to begin the conversations about how we can make that a reality in Canada. Because the fact of the matter is that the emergency temporary pandemic benefits cannot last forever, and they are not a permanent solution. But when they go, many people will be thrown back again into a very precarious situation with no benefits and no supports that meet their specific circumstances. And so this is where a guaranteed livable income comes in. The Parliamentary Budget Officer said just yesterday in his report that a guaranteed livable income holds the possibility of cutting in half poverty in this country, even just using the model that was applied in the pilot program in Ontario. He has also said that a guaranteed livable income is affordable and that there are ways to pay for it. We have known for a long time that if we eliminate just the administrative costs related to the patchwork of programs that we have, that it opens up the possibility of affording a guaranteed livable income.
And of course, advocates have pointed out for many years, as have we, that the cost of not having a guaranteed livable income is also substantial and needs to be taken into account when we talk about paying for a guaranteed livable income. And then finally, because we know that this is a theme that comes up often when we talk about a guaranteed livable income, the Parliamentary Budget Officer also said that the impacts on the labor supply of a guaranteed livable income are small and would be only about half a percentage point or perhaps even below. And so the idea that a guaranteed livable income provides a disincentive to work has been debunked. It was never correct, and we have more confirmation now that that's the case. So a guaranteed livable income is, in summary, is necessary to complete our social safety net, given the changing nature of employment and labor in our country. It's a benefit that could, even by conservative estimates, would reduce the number of Canadians below the poverty line by half. And it is affordable if the provinces and the federal government work together to reassess the existing programs and benefits in order to create a guaranteed livable income. And so we hope that the other parties will come out of their convention having reached the same conclusions and reaching out to us to work with them on this. We hope that the federal government will immediately commit to supporting the proposed pilot program that Prince Edward Island has decided to create unanimously and across party lines as well. Alors, un revenu minimum garanti, c'est le moment est arrivé pour un revenu minimum garanti. Nous avons encore plus de preuves aujourd'hui grâce à le rapport du directeur parlementaire du budget qui, dans son rapport d'hier, confirme qu'un revenu minimum garanti est une excellente opportunité d'abaisser le numéro de gens qui vivent en pauvreté, que même avec les estimations conservateurs, nous aurons la possibilité d'avoir une réduction de moitié du nombre de Canadiens et Canadiennes qui vivent au-dessus d'une ligne de pauvreté. Il a dit aussi que un revenu minimum garanti est abordable, qu'il y a une manière pour le gouvernement fédéral, en coordination avec les gouvernements provinciaux, de payer pour le programme. Et le Parti vert a toujours souligné qu'il y a un fort prix à payer de ne pas avoir un revenu minimum garanti aussi, et on doit aussi considérer ça. Il avait aussi dit que l'impact sur les emplois et les gens qui cherchent les emplois serait très, très faible. Presque peut-être même juste une moitié de nos travailleurs et travailleuses. Alors, on peut aussi dire que non, un revenu minimum garanti ne résulte pas comme une démotivation à travailler. Alors, nous, en tant que Parti vert, on veut travailler avec les autres partis d'une manière non partisane. J'espère que les autres partis, le Parti libéral et le Parti et l'NPD vont sortir de leur convention avec une décision de soutenir un revenu minimum garanti et de travailler avec notre parti et tous les autres députés qui veulent soutenir un revenu minimum garanti. Et le gouvernement fédéral peut immédiatement répondre aux demandes de l'île de Prince-Édouard de soutenir et d'investir dans leur projet pilote pour évaluer la création d'un revenu minimum garanti aux îles de Prince-Édouard. Alors, le Parti vert, ça fait une décennie et plus que nous sommes là pour championner un revenu minimum garanti. Nous avons maintenant encore une autre voix qui se joint à dire qu'un revenu minimum garanti aiderait beaucoup de gens qui n'auront pas d'autres protections.
Et c'est une très bonne nouvelle et j'espère que nous pouvons lancer des discussions sur comment créer un revenu minimum garanti pendant la vie de cette session du Parlement. Et avec ça, je passe à Rosie. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Ms. Paul. This ends the Facebook Live portion of the press conference. Merci, ceci termine la partie Facebook Live, la conférence de presse. Now we will begin with questions. One question, one follow-up. Nous allons commencer avec des questions. Une question, un suivi. Please use the raised hand feature if you wish to ask a question. Veuillez utiliser la fonction de lever la main si vous voulez poser une question. We will begin with Alex Ballingall from the Toronto Star. Morning, Alex. One question, one follow-up, please. Go ahead. Good morning. Can you hear me okay? Yes. Yes. I guess my first question is for Ms. Paul, obviously. Do you agree with the overall situation that's been described by a number of party insiders, including your former campaign manager in the by-election, that you're facing internal resistance within the party and that race is a factor in all of this? So thank you for your question, Alex. As I mentioned when you contacted me earlier, a number of the themes that you touched upon in your article yesterday involve in-camera discussions. They involve employer-employee questions as well, and it's just not appropriate for me to touch upon those at all. I really can't discuss those. It's just, you know, it wouldn't be acceptable under the rules of our organization, and it wouldn't be fair to those involved. So my comment still remains the same. I just can't comment on those particular the various themes that you touched upon in your article. Yeah, if you can't get into the specifics, can you maybe characterize your situation in the party right now, or the overall situation? How would you characterize the state of affairs inside the Green Party and for you acting as leader? Again, it would be, I think, very strange for me to characterize the internal situation within the Green Party. What I can say is that at this particular moment, 6 months into the job, the entire time taking place during the pandemic, during the second wave and the third wave of this pandemic, as someone in a city that is now on complete lockdown, and where, as I said, many of the people that I know, many of the people that that are members of my family, people in the community in Toronto Centre that I'm seeking to represent, are on lockdown, are in areas that are highly infected by COVID, and that still don't have access to the vaccinations that they need. I'm really very much focused on that, and also not preparing us for the next election, because we don't know when it's going to be. It seems like we might be irresponsibly in an election sooner than we should be. And so, electoral preparedness, getting great candidates to run for us in the next election, and using my voice in the best way that I can think of at this moment, which is to fight to make sure that the people who have been left behind throughout this pandemic get protected, and that we do the most to limit the impact of this third wave by getting them protected. Thank you, Alex. Thank you, Ms. Paul. We now go to Hélène Bouzetti. Bonjour, Hélène. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, Madame Paul. J'aimerais savoir ce que vous pensez des propositions de plusieurs militants néo-démocrates visant à dire qu'on devrait présenter des candidats conjoints Parti vert et NPD à la prochaine élection pour gagner plus de sièges. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, bon, c'est un thème qui circule depuis plusieurs mois, depuis l'année passée. On m'a déjà posé cette question et la réponse est toujours la même. D'abord, notre constitution n'ouvre pas la possibilité de ne pas présenter un candidat ou candidate dans chaque circonscription.
Alors, nous avons déjà des barrières constitutionnelles dans la Constitution du Parti vert du Canada. Et notre plan, c'est absolument de présenter un candidat et candidate dans chaque circonscription. Comme j'ai dit dans mes remarques au début, le Parti vert est un parti qui cherche toujours à collaborer et coopérer avec les autres partis. Nous avons des thèmes où il y a beaucoup en commun entre les Verts et l'NPD. Par exemple, tous nous deux soutient un accès universel aux médicaments, une assurance médicaments. On soutient aussi, je cherche les autres. On soutient aussi, par exemple, la décriminalisation. Mais il y a des différents, et quand nous avons des choses en commun, même si c'est l'NPD qui propose le projet de loi, le Parti vert va le soutenir parce que ce sont des choses qui font du bien pour le public. Mais nous avons des différences aussi qui sont aussi des différences importantes. Le Parti vert, par exemple, ne soutient pas la facturation hydraulique. Dans aucune circonstance, ne soutient pas les projets pour la liquéfaction de la gaz naturel et la facturation hydraulique pour l'extraire. Il y a beaucoup d'autres différences aussi. Alors, oui, nous avons beaucoup en commun. Nous sommes des partis avec des projets assez différents. Et dans les prochaines élections, nous aurons notre groupe de candidats et candidates séparés. J'ai pas de questions. Merci. Merci. Okay, thank you very much. This ends, if there are no more questions, so this ends the press conference for today. Thank you very much, Ms. Paul. Ceci conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Paul et tout le monde. Merci beaucoup. Thank you very much.